வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ், அதாவது குடிமைப்பணி தேர்வு 2024-25 இன்டர்வியூ கேள்விகள், நேர்முக கேள்விகள் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஆளுமை தேர்வு எப்படி வச்சுருக்காலும் சரி. இது 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6 முதல் டெல்லியில் இன்டர்வியூ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ போட்டியாளர்கள், அதாவது கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ண கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த கேள்வியை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், வீடியோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம். வாட் எவர் யூ டேக் இட் ஃபைன். இது நம்ம இந்த வருஷம் போடக்கூடிய இந்த சீரீஸில் 113வது வீடியோ. இந்த கேண்டிடேட்டோடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் குஜராத். ரைட், சரி பார்க்கலாம். அண்ட் டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூ 24 மார்ச் 2024 ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஃபஸ்ட் டு கோ. அண்ட் கீ டிஎஃப் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட டீட்டெயில்ஸ்: பிகாம், கட்ச், குஜராத், பிஎஸ்ஐஆர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் கேமிங் அண்ட் இ-ஸ்போர்ட்ஸ். போர்டு மிஸ் சுமன் சர்மா. டியூரேஷன் 27 to 28 minutes. And the questions asked as follows. So chairperson starts with the question. So mentioned my basic details but did not ask for interview. So இது ஒரு இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த பேனலில் நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம டேரெக்டாக போகிறோன்னே யூ டெல் அபவுட் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடத்துல கேட்பாங்க. சில இடத்துல டெல் அபவுட் யூன்னு சொல்லாமலே டைரெக்டாகவே கேள்வி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. புரியுதா? ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்தாலும் சரி, டெல் அபவுட் இருந்தாலும் சரி, டைரெக்டாக நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்டாலும் சரி, ஆனால் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 நிமிஷம் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு நிமிஷமாக நமக்கு ஒரு ஆஸ்வாசப்படுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும். அந்த டைமுக்குள்ளே நார்மல் ஆகிக்கணும். உங்களை பற்றி கேட்டாலும் சரி, கேட்காம கேள்வி கேட்டாலும் சரி, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ரெடியாக்கி விட வேண்டும். அதுதான் உண்மை. ரைட்டா? ஓகே, ஃபைன். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர் கேமிங் அண்ட் இ-ஸ்போர்ட்ஸ்? கம்ப்யூட்டர் கேமிங் அண்ட் இ-ஸ்போர்ட்ஸ். டெல் அஸ் அபவுட் semiconductor industry in Gujarat. Semiconductor industry in Gujarat. Which companies, which locations, and what type of production they are doing. What is the difference between special investment region, that's like Dolera, Sir, and SEZ? And you are commerce student. Tell us about Bonsi schemes. Some counter questions, and I could not answer. So he could not answer some questions, maybe, and some satisfactorily. That's what he says or she says. Then you told about a TSMC company. It's your TSMC company. What do you think about one China principle? Don't you think we should establish direct relation with Taiwan? Why India doesn't reconsider our approach towards one China principle? So it's one China principle. Then we have the first member. So what do you think, should India reconsider its one China principle? From chairman to அப்படியே question எடுத்து, should India ask China to follow one India principle? Which holds India back? You belong to a region where horrific earthquake came in 2001. Has Kutch been reconstructed fully? What was your age during that disaster? So how did you see Trump as a leader of USA and the largest superpower in the world? Do you think that Trump as a disruptive leader? Trump as a disruptive leader in business and commerce. Disruptive leadership is regarded as something good. Do you think, see this, do you think, and Trump's disruptive leadership is good. Trump's disruptive leadership is good. It's quite interesting. Then, how do you see Trump's episode with Zelensky in White House? What has he tried to achieve by doing so? Do you think Trump is better prepared for his second term than earlier? Second term than the earlier. So that's quite possible. Let's see. Then member 2, South Indian accent. He says South Indian accent. Do you know Enron issue? In Gujarat it happened. I knew just the basics, and he mentioned that some act was passed after that incident in USA. Do you think such provisions are there in Indian company laws? Situation based question, and then a very 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 long monologue. அவரே எத்தனை மாரி போட்டிருக்காரு, 1 2
3 வெரி போட்டிருக்காரு. வெரி லாங் monologue, right? So let's see what was this monologue. You are a secretary of some department. You have to complete a very important work in mission mode project for which you have to award a tender contract. So there is one bidder who is L1 in the lowest cost, but he is a new company and no proven experience in the field. The other is L2 and second lowest bidder who has high experience but very good friend of yours. At the same time, you go regularly to party with him. To whom do you give contract? So I will give 4 options, among which you have to choose one. You will go with the book and give tender L1. You will go with the responsibility and give tender L2. You will make a committee of your chamchas and ask them to make a favorable report, after which you will give tender L2, but at the cost of L1. Means asking L2 to match with L1. So you will tell L1 that this time they will not get the contract, but as a comparison, you will give them another good contract later. Very, 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 very tough to decide about it. So whatever the way, it will, give back. So fine. Then number 3, and it's in a gift city in Gujarat. Many foreign universities have been established. Which are they? They don't have to comply with the UGC regulations because they are in gift city. Do you think this is against the concept of level playing field, because the other foreign universities in other parts of India will have to comply with the UGC regulations? So it's quite different and quite news also to us. Then further, Gujarat shares border with Pakistan. What is the border issue with Pakistan there? Sir Creek. Then number 4, Punjabi accent and very tough to understand. Gave me 2 keywords. One I did not understood, and second one, right to education. Evolution of right to education, why and how it is compulsory education up for children aged 6 to 14. Do you know about Shahid Bhagat Singh? What was the difference in approach of Gandhiji and Bhagat Singh? Gandhiji and Bhagat Singh. And chairperson called and said, your interview is over. So it's like, quite very simple, and the situational question was very, very tough to answer. And I don't know how this is done. But whatever it is, interview is interview, and நேர்முக தேர்வு எதனால் நடக்கலாம். But I hope this person might have done well. So thank you very much for listening, and we'll take another video for another script for video making. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.